Pour recevoir baptême Saint-Esprit, to receive the baptism of the Holy Spirit, ou doit you must croire que baptême n'a existé, believe that the baptism exists. ou doit croire que baptême n'a disponible pour journée aujourd'hui. You must believe it is available for you today. Et puis pour demander Jésus pour le baptiser. And to ask Jesus to baptize you. Ou quoi? You believe. Ou recevoir You receive. par la foi. By faith. Aussi simple que ça. Very simple as that. Nous pourrons partager avec vous. We are going to share with you. Amen. Alléluia. Dans Acte 10, Acts chapter 10. nous pourrons montrer ou comment, We are going to show you how, simplement parce que un groupe monde te croit because a small group of dans people bonne believe nouvelle là, and several good news et puis puissance Saint-Esprit a and the power of the Holy te Spirit tombé sur yo tant kou la pluie. ascended on them like a rainfall. Amen. Amen. Dans Acte chapitre 10, Acts chapter 10. Acte chapitre 10 Acts chapter 10. et verset 1er. Starting with the first verse. Nous lis là, sous gen Bible, ouvert Bible avec nous, prends son, Turn your Bible with prends us. son, ou Take capable your time. faire ça ensemble avec So nous you can parce do que with us. nous pas qu'à faire rien We cannot do par anything propre opinion nous. by our own opinion. Si n'a fait travail royaume non, If we are doing the kingdom c'est pour nous work, utiliser outils royaume. we must use the kingdom Si n'a fait tool. travail royaume non, If we're doing the work of the outils kingdom, royaume non c'est lui qui fait nous gain effet. make it effective. Ouais, c'est ça que fait nous voulons pour prendre Bible avec nous. That's why we would like for you to take your Et puis Bible pour with us, capable lire. so you can read with us. Et dans chapitre ça, In this chapter, travail apôtre yo, in the books of Acts, chapitre 10, chapter 10, verset 1er, starting with the first verse. li dit dans la ville Césarée, te gen yon homme qui te relè Corneille. There was a certain man in Caesarea called Cornelius. Li te capitaine yon bataillon soldat dans pays Italie dans l'armée romaine. A centurion of what was called the Italian regiment. Corneille te yon homme qui tap servi bon Dieu juif yo. A devout man and one who feared God with all his household. Li même à toute famille li, Okay, with all his household, yo te gen craintif pour bon Dieu. who gave alms generously. Li te fait en pile pour pauvre yo parmi peuple juif là. Gave generously to the people and prayed to God. Et puis c'est tout le temps li tape la prière bon Dieu. And prayed to God always. Et sous remarquer là, If you look here, yo di en pile bon bagay de Corneille. they say many good things about Et Cornelius. journée jodi And throughout this day, gen en pile moun se conseil à vivre vie yo nan bon Dieu. that's how many people are living their lives in this in Yo God dépend right now. de ça yo ka fait avec propre force pa yo, They depend on what they can do on their own. mais yo pas dépend de justice bon Dieu. But they don't depend on the Que justification Jésus of God vini that pour Jesus capable came ba yo. to give them. OK? So y a fait un pile bon travail. They're doing many good works. C'est sur ça yo basé, c'est sur ça yo appuyé. That's what they depend on and that's what they count on. Mais selon Bible, But according to the word, dans 2 Corinthiens 5, 21, 2 Corinthians 5:21, Jésus qui pas fait aucun péché, Jesus who made no sin, bon Dieu vient faire tourner péché dans place nous God made him sin in our place pour nous être capable de venir justice bon Dieu. so we can be righteous before God. So justice bon Dieu veut dire The righteousness of God means yon moun qui doit devant bon Dieu. a person right standing before God. Gen en pile moun journée jodi an, Many people this day, façon y a cherché droit devant bon Dieu, the way they seeking to be right standing c'est with God là y a appuyé sous propre force pa yo. is when they depend on their own Sous strength. propre bon travail yo capable faire. They depend on their own good works. Mais qui te me dit yo, But let me tell you, justice qui travaille dans bon Dieu, the justification that works through God c'est là où appuyer sur Jésus. is when you depend on Jesus Pour ça li fait pour nous
for what he has done for us, OK, à travers la mort li, according to his death, à travers les yo te enterré when they buried him, avec les li te ressuscité. and when he rise from the dead. À travers bagay sa yo, According to all li these te things, provisionné pour nous he had made provision for us. grâce bon Dieu. The grace of God. Grâce bon Dieu, c'est un bagay qui The gratis. grace of God is free. Ephésiens 2 verset 8, Ephesians 2:8. li dit comme ça, nous sauvés par grâce bon Dieu Through his grace, au moyen de la foi. by faith. OK? So ça veut dire tout ça et que bon Dieu gagne pour nous, All the things that God has for us li nan grâce li. is in his grace. Ouais, baptême cet esprit là, The baptism of the li Holy nan Spirit grâce li tout. is in his grace as Sou well. capable wel comme ça, If you can see it like ou pas that, juste rete pour y venir automatiquement pour sous vous. you would not stay for you to see it to come to you Ou automatically. déjà connaît You already know. Jésus qui est provisionnel tout Jesus pour. already made provision for you. Et selon Bible nous prenons le verset à pour puis devant, According to the word of God, ou we're going to doit read it later. demander Jésus pour le baptiser avec You must Saint-Esprit. ask Jesus to baptize you through the Holy Spirit. Connaît, Cornelius, c'est Bible a dit comme ça, l'étape servi et bon Dieu juif yo. the word of God said Cornelius was serving the God of the Jews. Pour qui ça le dit ça? Why does it say that? Bible a référé de la loi Moïse là que peuple juif là te compté sur lui. The Bible is saying that he depend on the law of Moses. C'est ça veut dire les Bible dit comme ça, l'étape servi bon Dieu juif yo. That's what he meant when the word of God said he was serving the God of Jews. Yes. Moi crois que c'est parce que Corneille I believe because t'es Cornelius appuyé sous la loi de Moïse là dans le moment ça. On the laws of Moses at that time. Pour le capable faire bon travail. So he can do good works. OK, pour le capable prier chaque jour. So he can pray always. OK, pour le capable montrer So craintif you à bon So Dieu. he can show his God fearing to God. OK, c'est un mode de vie qu'on ça te gagne. That's the type of lifestyle he Mais had. li pas de faire ça yo non parce qu'il a une relation avec Jésus. But he did not do those things because he had a relationship with Christ. Et il y a une grande différence There's a major difference là en bas loi when you're under the law et là où on vivre selon relation avec Jésus. and when you're living according to the relationship you have with Là Jesus. en bas loi, When you're under the law, ou battre pour faire bon Dieu plaisir par son café. you're trying to make God pleased with you through what you can do. Mais là dans relation avec Jésus, But when you're in a relationship with Jesus, ou fait tout bagay ou fait yo you're doing all the things you're parce qu'on doing connaît Jésus déjà fait yo pour vous déjà. because Jesus already did it for you. C'est pas ou qu'a fait pour force pas, You are not doing it on your own. mais c'est parce que Jésus te gen fait yo pour But it's vous. because Jesus already Ou did it for gain you accès à to eux-mêmes. have access to them. Jésus gen remet. Jesus already loves you. Oui, ou utiliser l'amour là, ou remet l'autre monde. You're utilizing the love to love other people. OK, Jésus est mort pour salut pour vous. Jesus already died for your salvation. Et qu'on y a vivre And right now, vie salut. You're living the salvation life. Jésus est mort pour sainteté pour vous. Jesus already died for your holiness. Qu'on y a vivre vie sainteté And now you live in the holiness. non Jésus. In Jesus. C'est pas rien ou faire par propre force pas. It's not nothing you're doing. C'est ça on que your fait own. là vivre dans Jésus. And that is Ou why pas you besoin believe faire in moun Jesus. ouais. You don't have to show people. Faut quoi You must qui sont believe gagnants dedans. what you have inside. OK, so connaît Cornelius ta vivant vie was living a life selon lifestyle according et loi Moïse là. the laws of Moses. OK? So ça veut dire qu'il pas de relation avec Jésus. He did not have a relationship with Jesus. Et puis dans verset 3 et verset 6. Let's go to verse 3 to 6. OK? Un jour après-midi About the 9th hour vers 3 heures, of the day, li fait une vision he saw clearly in a vision. à clair comme ça. Li ouais yon ange bon Dieu entrer la kaili, ange lan relé li. He saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Corneille, Cornelius. li gade ange lan, He looked at the angel. li te pe, He was afraid li dil comme ça, and said, sak genyen met.
What is it, Lord? Zanj lan repon li. So he said to him, Bon Dieu aksepte prière ou yo your prayers and your alms, ansam ak tout bien ou te fè pou pov yo. your alms have come up Et puis li sonje ou. for a memorial. Sak fè l di sa? Why did he say that? Paske Koney te manke yon bagay. Because Cornelius was lacking something. I di kon sa mwen wap fè tout efor ou ta dwe fè. I see you making lots of effort. Mwen fè pil bien. I see you do a lot of goodness. Mwen ou priye chak I jou. see you pray every day. Peut-être il te kon li loi tou chak jou tou. I believe he probably read the laws every day as well. Bon Dieu di kon sa, God said to him, mwen pou ale de Koney. I'm going to help Cornelius. Paske si mpa edel, If I don't help I Cornelius, pap jam gen verite ya. he would never receive the truth. E ki te mdou ki sa Biblan di. And let me tell you what the word of God Non, says. non, Jean chapitre 8 verset 31-32. John 8:31-32 says, Il di kon sa, si ou rete nan parol mwen, if you stay in my word, ou se disip mwen vwe, you are my disciples indeed. wap konen verite ya, You will know the truth, e verite ya ap ran nou libre. and the truth will set you free. E bon Dieu di kon sa, si mpa bay konen verite ya, And the word of God said, God said, if I don't give Cornelius the truth, li pap jam libere, he would never be li free. pap jam rive aten, He would never arrive. sal dezire nan What kel he la. would like to be in his heart. Se sa k fè, Biblan di kon sa, That bon is Dieu why di the kon sa word of mtande priye yo. That's why the word of God said, I hear your prayer. E kite li verset 5 lan, di kounye ya, And verse 5 says, now voye moun la vil Jope, fè yal chèche yon nom ki rele Simon, li gen yon ti non Pierre. Now send men to Joppa and send for Simon, whose surname is Peter. Li fè la desan la kay Simon, bos Tenea ki gen kay li bolanmer. He is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the sea. Amen. Amen. So, bon Dieu te voye Koney pou la chèche, God has sent Cornelius pou la chèche Pierre, so Peter can give him the truth. et puis Pierre même pou fè histoire courte, To make it short, Peter himself, te vraiment répondre à l'appel là, he did reply, et puis il te vini and he did come pour te capable délivrer message là to deliver the message et à Koney. to Cornelius. OK? So, message là qui message li te? What was the message? C'est ça me dire que Koney pas de yon relation avec bon Dieu. That is why I tell you, Cornelius did not have a relationship Ça veut with dire qu'il God. peut pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. He have not received Jesus as his personal savior. Et là Pierre vini, And when Peter arrived, Pierre vin bali et vérité. Peter shared with them the truth. OK? Pierre dit comme ça, Peter said to him, c'est pour repentir you must repent et pour capable recevoir pardon péché oui. to receive pardons of your sins. Mais Pierre te voulait dire comme ça But Peter wanted to let him know pour capable accepter Jésus-Christ, to accept Jesus Christ, pour capable sauver to be saved. et l'elle vient sauver, And when he la gets retourner saved, bien à bon Dieu encore he will become one with God. et puis And then la vient dans relation intime avec bon Dieu. he will come into an intimate relationship with Et God. pendant li non relation intime avec bon Dieu, And while he's in an intimate relationship with God, c'est là ça la capable connaît que bon Dieu that is when he will know qui sa bon Dieu God's gen pour heart, lui. what God has for him, and he will know his heart. Amen. Amen. Dans verset 43, And verse 43, dans Actes chapitre 10 43, the same chapter, but verse 43. tout prophète yo te dit ça sous lui en parlant de Jésus. N'importe monde qui met confiance dans Jésus va recevoir pardon pour tout péché yo, grand merci, non ça. To him all the prophets witness that through his name whoever believes in him
will receive remission of sins. C'était message Pierre te pote by Corneille. That was the message Peter sent or gave to Cornelius. Dans verset 44 là, In the verse 44, il dit comme ça. it says, Pierre t'a parlé toujours, while Peter was still le speaking, Saint-Esprit a descendu sur tout le monde qui t'a écouté message là. while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell on those who heard the word. Frère qui te sorti la ville Jopé ensemble avec Pierre yo, c'est juif yo teye. And those of the circumcision who believed were astonished. Yo te saisi ouais qui Jean bon Dieu te bay moun qui pas juif yo Saint-Esprit nan en quantité. They were astonished as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit has been poured out on the Gentiles also. Verset 46 là. Verse 46. Yo te tande moun lot nation yo a parler nan lot langue. For they heard them speak with tongues. Yo tap fait louange bon Dieu, yo tap di Jean li gen pouvoir. And magnified God. Laisse ça Pierre dit, Then Peter answered, moun sa yo recevoir Saint-Esprit, Those people receive the Holy Spirit même Jean avec nous. just like we did. Amen. Amen. Et là, au fin recevoir Saint-Esprit, hein, And when they received the Holy Spirit, Pierre dit, kounye ya, Peter said, ki right moun now, ki ka empêché nous baptiser dans de l'eau tout. Peter said, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked him to stay a few days. Amen. Amen. Ça veut dire, avant yo te baptisé même dans de l'eau, Even before they did the water baptism, yo te recevoir baptême Saint-Esprit. Hein. they received the Holy Spirit. The Est-ce baptism of the est-ce Holy qu'on a Spirit. différence qui Do you gagne see the difference entre baptême de l'eau with the water baptism avec baptême Saint-Esprit? Hein? and the baptism of the Holy Spirit? So moun sa yo gen moun qui pat kon bon Dieu avec Corneille. There's some people that did not know God the same as Cornelius. Les Pierre délivré message là, When Peter delivered that message, ça bon Dieu te vle Corneille pour le connaître, what he wanted Cornelius to know, pour te capable Yeah. remplacer par propre ça li capable force li. so he could replace what he can do with his own strength. L'el fin tande parole là, When he heard that word, li kwe he believed parce que yo kwe. because they believed Et bon Dieu te vide Saint-Esprit li sou yo. that God ascended his Holy Spirit upon them. Et là c'est pas présence Saint-Esprit hein, It's not the presence of mais the Holy c'est Spirit, puissance but it's the Saint-Esprit. power of the Holy Spirit. Pour qui ça parce que yo te Why is tande that? yo, Because they heard t'a it. bay bon Dieu It gloire was giving God glory non yon l'autre in a langue. different language. C'est ça que fait Pierre dit comme ça. That is why Peter said, Ah, moun sa yo baptisé avec Saint-Esprit. those people are baptized with the Holy Même Spirit. Jean the avec same Jean way. nous te baptisé. The same way we got baptized as well. Amen. Amen. Eh bien, qui ça n'a célébré journée And aujourd'hui? what are we celebrating today? Nous célébrons aujourd'hui We celebrate today les Pierre when lui-même Peter himself avec tous and his disciples disciples te recevoir baptême Saint-Esprit. received the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Et en pile côté gen côté dans Bible là qui dit There's many places in the Word bon Dieu te ordonné pour yo te rete un seul côté. that God ordained him to stay in one place. Gen en pile en enseignant l'évangile là. There's a lot of teaching of the gospel Dit comme ça, si pour recevoir cet esprit, that says to receive the faut Holy rester Spirit, dans seule place. you must remain in one Mais place. ça pas vérité. But that is not the truth. C'était un commandement That was a commandment, spécial a special pour commandment disciples yo. for the disciples, Parce que because en pile l'autre monde qui many recevoir people who cet esprit, receive the Holy Spirit, c'est pas un commandement comme ça yo te gagné. it's not a commandment that they Mais c'est receive. là yo quoi. It's when they believe. Même j'avec The Corneille, same way as même Cornelius. j'avec moun qui était avec Corneille Just yo, like the people that was with qui Cornelius, pas même kon bon that Dieu. did not know Là yo God. fin tande depuis When they un heard- message Pierre. When they finished hearing the message of Yo Peter, quoi. they Et puis believed. Bible a dit comme And ça. the Bible says, Saint-Esprit the a Holy Spirit tombé sous yo fell upon tant them qu'on la pluie. like rainfall. Et yo tende yo And they heard qui it. t'a parlé That was speaking. dans l'autre langue. in different Ça veut languages. dire en parler en langue je ne dis. That means speaking in tongues.